উত্তরবঙ্গে শীত চলে এসেছে প্রতি বছরের মতোই, তবে শীতটা যেন এবার একটু বেশি জেঁকে বসেছে বাংলার বুকে। শীত নেমেছে আর খিচুড়ি খাবো না, এটা তো হতেই পারে না। তাই ববিকে বললাম খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা খেতে মন চাই। ববি বলল, আচ্ছা হয়েই যাক। শীতের বাজারে পাওয়া সবজিগুলো দিয়ে কিভাবে ববি রান্না করে ফেললো তা দেখে নেওয়া যাক। চালটা হাত তুলে একটু দেখাও তো, ক্যামেরা দিকে যাও।